Hello friends. So আজি আমি এসিড বেস সল্টৰ ফৰ্থ পাৰ্টটো আমি পঢ়িম অলৰেডি তিনিটা পাৰ্ট আমি এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ সো আজি আমি পঢ়িম ষ্ট্ৰেংথ অফ এসিড এণ্ড বেস সো ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট সো এসিডৰ ষ্ট্ৰেংথ আমি কেনেকৈ গম পাওঁ সো আমি জাষ্ট অলৰেডি মই নোটছ বনাই থোৱা আছে সো তাক আমি এক্সপ্লেইন কৰিম. So this PDF already will be added on the description. I added on Please the download description. from there. So please download from there. So you just understand. So strength of acid means at acid বা base কিমান strength হ'ব তাক আমি কেনেকৈ ইন্ডিকেট কৰিম বা কেনেকৈ আমি গম পাম এইটো বিষয়ে আমি জানিবলৈ হ'লে আমি তাত কিছুমান এডিটিভ কম্পোনেন্ট এড কৰিব লাগে. নৰ্মেলি আমি আগত পাইছো ইন্ডিকেটৰ আমাক এস্টিমেট কৰি ক'ব যে এটো এসিড হয় নে বেস হয়. সো আৰু এসিড আৰু বেস হোৱাৰ তাৰ পৰা আমি ষ্ট্ৰেংথটো উলিয়াব পাৰিম. সো তাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব. ইয়াত ফাৰ্স্ট এসিড বেস বা এস্টিমেট কৰিবলৈ আমি এটা নতুন টাৰ্ম দ্যাট ইজ ইউনিভাৰ্সেল ইন্ডিকেটৰ. So already indicator we come pai hisilu three types of indicator. So but so universal indicator bela ekun hoy, it is a mixture of several indicators. So et ami indicate korisu. So mainly ki hobo jodi ami acid or ba base or strength or bikhoy ami janibo bicharu. If we want to know the strength of acid and base, we have to know first universal indicator. That means about the universal indicator we have to know. So first my definition hisabe sabo bisarisu universal indicator hoy ki. Normally universal indicator ki hoy is a mixture of several indicators. It shows different colors at different concentrations of H positive ions in the solution for acid. It is for acid. So acid, or maybe we can reduce for base also. So mane ki koise amar sentence different concentration of H positive ions will be observed in different solutions of acid and base. So on the basis of the hydrogen ion concentration we can deduce them a strong acid or strong base. So there is some line. So universal indicator give a scale mapping. So universal indicator scale thake alok normally ami PS scale bili ko. So PS scale or through we can examine or we can estimate it acid or base, is it strong or weak. So PS scale ki hai bela ekun hoy is a scale for measuring H positive ion concentration in a solution. So H positive ion eta solution ot kiman thake tar upor base kori ami এই স্কেল ডালত ম্যাপিং কৰা হয় বা মেজার কৰা হয়. হে মেজার কৰাৰ মেজারমেন্টৰ ফালৰ পৰা আমি এটা এসিড বা বেসক আমি স্ট্ৰেংথ অফ দা এসিড এন্ড বেস আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰো. সো নরমালি কি হয় পিএইচ যেটো সিম্বল এই সিম্বলটোৰ মেইন মিনিং কি তো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ P in PS stands for potence. যেটো PS word আছে PS wordটোত বা সিম্বল আছে এই সিম্বলটোত P টোৱে কি বুজায় potence bujay. Potence is a German word which means power. Okay. So and H stands for the hydrogen ion concentration. So power of hydrogen ion concentration is normally known as PS. So PS scale is generally obtained from universal indicator. So that means PS scale is the universal indicator. So sometimes asks give me universal indicator's name. So আমি কি বলিব PS scale. So ইয়াত আমি নরমালি যেটা আমি হায়ার স্টাডি পাও ইয়াত আমাৰ দিয়া না কিন্তু হায়ার স্টাডি যেটা আমি গুছি যাম তাত আমি কি হয় নরমালি ম্যাথমেটিক্যালি আমি PS can be calculated if you know the hydrogen ion concentration. So mathematically PS is defined as the negative logarithm of H positive ion concentration. So this is a general formula. PS can be determined minus log, that is logarithm, negative logarithm of hydrogen ion concentration. So close bracket represent the concentration of hydrogen ion. So depending the pH value we obtain for every solution have a definite pH value. From the pH value we can deduce that solution is acidic, neutral or basic. So if pH is equal to 7, that is neutral solution. If pH is
less than 7 it is called acidic solution, or pH greater than 7 that is called basic solution. That means যদি pH 7 তকৈ সৰু হয় তেতিয়াহলে আমি acid solution তাক introduce কৰো, যদি greater than 7 হয় basic solution introduce কৰো, যদি if it is balanced or almost or equal to the 7 then it is called neutral solution. So pH or range কি হয়? So pH scale বিষয়ে যদি আমি introduce কৰো, so pH or এটা value থাকে, starting point or ending point থাকে. So normally starting point is start from 0 to ending point is 14. So in between them 7 is the intermediate term, so intermediate value, so that intermediate value gives the neutral condition. So যদি আমি তালে যাও আমি observe কৰিব পাৰো. So this is the general description of the scale. So pH 0 by starting as a pH scale in mid position, so mid position howa na, so mid position thake. So 14, so 7 gives the neutral condition, 14 gives the basic condition, and 0 gives the acidic condition. That means neutral position or jodi pisola ahi thak up to 0 acidic nature increases, that means acidic properties are increases, and on going from above the value of 7 then we find the basic nature, so that means basic properties are increases. So normally ami etu keneke ami gom pam je we know that the pH are defined from hydrogen ion concentration. If it is going to from 7 to 14 then decrease in hydrogen ion concentration. Jodi hydrogen ion concentration komi jay tetia hole pH or value to continuously increase hobo. If pH value hydrogen ion concentration is increases, then we have to know that acidic character is increases, then pH value are decreases. So according to formula we already know this negative logarithm. So hydrogen ion concentration jimane besi hobo himane minus value othot value to komi ahibo. So komi hoar loge loge ki hobo pH value to komi ahibo. So formula ta ami ki gom paisilu, so pH is negative log of pH is ami ki paisilu minus log H positive. So that means hydrogen ion concentration jimane bahibo himane pH value komibo. So pH value jimane komibo acidic behavior dekhabo, or pH negative logarithm H value jimane komibo hi ki hobo positive phalot goi thaibo, so 7 ot ko increase goi thakibo. So this is the general formula. So normally ki hoy on diluting an acid pH increases. Jodi ami eta acid ot dilute ko, that means hydrogen ion concentration jodi ami komabole start kor kyo pH bahi ja, karon decrease in hydrogen ion concentration pH increases. Or jodi ami tat ki kore eta basic ot dilute ko tetia hole pH decrease hobo. Base attack decrease koile ke bifale basic nature ase yat dilute kori thakile lahe lahe acid phala ahi thebo, so hydrogen ion continuously increase hobo, that means pH decrease hobo. Simple. So it reversible processes, so you have to remain very important. So this is the scale. So pH have an importance in everyday life. So amar body bhitor to pH maintain thake, plant hok animal hok, so sobote thake. So normally ami kisman term ami point wise koi loisu, he point wise or bhitor importance on everyday life ot pH or kenoka level thakibo lage, kiblak maintain koribo lage, heblakor bikhoy ami discuss ko. So first ami loisu plants and animals are pH sensitive. So normally ami plants hok ba animals are pH sensitive hoy, because our body, some points are already I written here, our body works within the pH range of 7 to 7.8. So our body is iman kam soli thake, so under the this category bitorot thake. So acid low that mainly acidic or neutral or pora basic condition of bitorot amar kam bilak soli thake. So jodi yat ko kom base hoy thel amar body jiblak purposes hoy thake ba jiblak kam soli thake ba amar daily eblakor majot amar kheli meli sৃষ্টি hobo, so then we got sick. So pH ami maintain kori rakhibo lagibo. So when pH of rainwater is less than 5.6, so di tomar je borokhun hoy tato pH level thake, so pH tat measure kor tat jodi less than 5.6 hoise, jodi 5.6 ot ko pH value komi jay, so already acidic condition ase tat ko jodi condition to basic komi jay 5.6 or short gusi jay, then it is called acid rain. So it will dangerous for us. So that is why important. So again for plants or karone ki hoy acid rain is not good. So gos gosoni na hobo amar jiblak monument ase eblako na normally as nowadays acid rain or karone eblak lahe lahe degrade hoi goi ase, bhagi goi ase. So very important condition.
সো pH এখানে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব সো সেকেন্ড পইণ্ট হলো pH অফ দা সয়েল সো সয়েলত নরমালি কি হয় প্ল্যান্ট গ্রোথ হ'ব পাৰে বা ডিফারেন্ট আমাৰ যিবিলাক খেতিবাতি হ'ব পাৰে সো হেবিলাকৰ নর্মাল কন্ডিশন কি হয় plants require a specific pH range in soil for their healthy growth so it is not indicated here but there is also a standard pH so different purpose karone pH level mane soil ot beleg হয় so ekana yet specific range to ami likha hai so third pH in our digestive system very important so normally to amar daily pray manu hoy so our stomach produces hydrochloric acid which helps in digestion so e ki hoy amak khadya bostu digest hot help kore so but indigestion hoy jetia mane amak khadya hozom no hoy ketia ba tetia ki hoy stomach ot acid basically produce hoy jay which cause pain and irritation that is called normally ami acidity bili ko so tar kana ami different advertise and hospital por ami ani normal capsule tablet ami khai thaku so normally jiblak kha hebla normally ami antacid ba base hisabe use koro antacid ba base so acid base bahi goise base di disu so neutral hoy jabo salt bani jabo acid to are neutral by base so iblak bostu hoy so very important so yato ama pH gotike level lo ami maintain kori rakhibolo amar body bitorot so next ase pH change as cause of tooth decay so pH jodi change hoy jay tetiale amar daat khyoy hobo pare mane daat tooth decay hobo so yet main important hoise ki tooth jitu thake amar mukhor bhitor ta pH level thake so pH maintain hoy thakibole so tooth decay starts when pH of mouth is lower than 5.5 যদি আমাৰ pH level 5.5 ত কমি যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব লাহে লাহে টুথ ডিকে হ'বলৈ স্টার্ট কৰে নরমালি আমাৰ মুখৰ ভিতৰত এটা pH level থাকে tooth enamel made up of calcium phosphate this is the formula hardest substance in body does not dissolve in water but corrodes when pH is lower than 5.5 so আমাৰ যেটো ডিকে হয় বুলি কৈছে তাত কি নরমালি কি থাকে আমাৰ টুথ টু ক্যালসিয়ামৰ পৰা বনা হয় so calcium phosphate থাকে so it normally does not dissolve in water so normally আমাৰ মুখত পানী water থাকিব পাৰে so water dissolve নহয় but যদি pH level to less than 5.5 হৈ যায় it will starts corroding okay so due to the acid production in mouth by degradation of food particles by bacteria so acid কি কাৰণে production হয় so আমাৰ যিবিলা food particles থাকে হেবিলাকক bacteria লগত degrade reaction হৈ থাকে so reaction নহয় that means আমাৰ যিবিলা food large particles of food that will degraded to small particles by in the presence of bacteria so in this process acid will be produced so that acid maybe sometimes large amount of acid will be produced that causes lower value of 5.5 that is the responsible for the tooth decay so we have to maintain the food particles okay so we have to clean the tooth so next is self defense by animals and plants through chemical warfare so normally